Hi, good evening everyone. Welcome again to my channel. আজকে আমরা শিখব কিছু ডেইলি ইউজ মোস্ট কমন ইংলিশ ফ্রেজেস। ইংরেজি বলতে গেলে এদের ব্যবহার অবশ্যই জানা উচিত, তবেই আপনি ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশ বলতে পারবেন। এই ফ্রেজগুলি শিখতে পারলে আপনি আপনার ইংরেজিকে নেক্সট লেভেলে নিয়ে যেতে পারবেন। ইংরেজির উন্নতি করতে চাইলে এগুলি মন দিয়ে অবশ্যই শিখুন। অ্যাট এনি মুমেন্ট। অ্যাট এনি মুমেন্ট মানে যে কোনো মুহূর্তে। সে যে কোনো মুহূর্তে জেগে উঠতে পারে। হি মাইট ওয়েক আপ অ্যাট এনি মুমেন্ট। হি মাইট ওয়েক আপ অ্যাট এনি মুমেন্ট। স্পিক ইল অফ। স্পিক ইল অফ মানে খারাপ কথা বলা বা কারো সম্পর্কে কিছু খারাপ কথা বলতে হলে এই ফ্রেজটি ব্যবহার করা হয়। যেমন, তোমার বন্ধুদের সম্পর্কে খারাপ কথা বলো না। ডোন্ট স্পিক ইল অফ ইয়োর ফ্রেন্ডস। ডোন্ট স্পিক ইল অফ ইয়োর ফ্রেন্ডস। আউট অফ সাইট। আউট অফ সাইট মানে দৃষ্টির বাইরে। চোখের আড়াল হলেই মনের আড়াল। আউট অফ সাইট, আউট অফ মাইন্ড। আউট অফ সাইট, আউট অফ মাইন্ড। বাম্প ইন্টু। বাম্প ইন্টু মানে অপ্রত্যাশিতভাবে কারো সাথে দেখা হওয়া বা ধাক্কা লাগা। যেমন, আমার গাড়িটি দেওয়ালে ধাক্কা খেল। মাই কার র্যান বাম্প ইন্টু দ্য ওয়াল। মাই কার র্যান বাম্প ইন্টু দ্য ওয়াল। আবার একটা উদাহরণ দেখা যাক। আমি সত্যিই খুব দুঃখিত তোমাকে ধাক্কা লাগায়। আই এম রিয়েলি সো সরি টু বাম্প ইন্টু ইউ। আই এম রিয়েলি সো সরি টু বাম্প ইন্টু ইউ। ইন মেমোরি অফ। ইন মেমোরি অফ মানে স্মরণে। তিনি তার স্ত্রীর স্মরণে কিছু গাছ লাগিয়েছিলেন। হি প্ল্যান্টেড সাম ট্রিজ ইন মেমোরি অফ হিজ ওয়াইফ। হি প্ল্যান্টেড সাম ট্রিজ ইন মেমোরি অফ হিজ ওয়াইফ। অন অ্যাকাউন্ট অফ। অন অ্যাকাউন্ট অফ মানে কারণে। সে তার স্বাস্থ্যের কারণে মদ্যপান করে না। হি ডাজন্ট ড্রিঙ্ক অ্যালকোহল অন অ্যাকাউন্ট অফ হিজ হেলথ। অন বিহাফ অফ। অন বিহাফ অফ মানে পক্ষে বা সমর্থনে। সে পরিকল্পনার পক্ষে বক্তব্য রেখেছিল। হি স্পোক অন বিহাফ অফ দ্য প্ল্যান। হি স্পোক অন বিহাফ অফ দ্য প্ল্যান। অন অ্যান্ড অন। অন অ্যান্ড অন মানে অবিরাম বা লাগাতার। সারা সপ্তাহে লাগাতার বৃষ্টি হয়েছে। ইট রেইনড অন অ্যান্ড অন অল দ্য উইক। ইট রেইনড অন অ্যান্ড অন অল দ্য উইক। দ্যাটস এনাফ। দ্যাটস এনাফ মানে এটাই যথেষ্ট। এটা আমার জন্য যথেষ্ট। দ্যাটস এনাফ ফর মি। দ্যাটস এনাফ ফর মি। এ লিভ ইন দ্য ডার্ক। এ লিভ ইন দ্য ডার্ক এর মানে অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়া। পরীক্ষাটি ছিল অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়া। দ্য এক্সপেরিমেন্ট ওয়াজ এ লিভ ইন দ্য ডার্ক। দ্য এক্সপেরিমেন্ট ওয়াজ এ লিভ ইন দ্য ডার্ক। গিভ আপ। গিভ আপ মানে ত্যাগ করা বা ছেড়ে দেওয়া। তোমার স্বপ্নকে কখনো ছেড়ে দিও না। নেভার গিভ আপ ইয়োর ড্রিমস। নেভার গিভ আপ ইয়োর ড্রিমস। বা বলতে পারি, আমি ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আই এম ট্রাইং টু গিভ আপ স্মোকিং। আই এম ট্রাইং টু গিভ আপ স্মোকিং। পে ফর। পে ফর মানে দাম দেওয়া। তুমি বইটির জন্য কত টাকা দিয়েছিলে? হাউ মাচ ডিড ইউ পে ফর দ্য বুক? হাউ মাচ ডিড ইউ পে ফর দ্য বুক? কাম অ্যাক্রস। কাম অ্যাক্রস মানে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া। যেমন, আজ বিকেলে আমার অফিসে হঠাৎ করেই এসো। কাম অ্যাক্রস টু মাই অফিস দিস আফটারনুন। কাম অ্যাক্রস টু মাই অফিস দিস আফটারনুন। মেস আপ।
মেশআপ মানে হচ্ছে খারাপ করে দেওয়া বা গড়বড় করে দেওয়া। যেমন আমার চুল খারাপ করবে না, ডোন্ট মেস আপ মাই হেয়ার, ডোন্ট মেস আপ মাই হেয়ার। এটি আপনার সিস্টেমকে গড়বড় করে দেবে, দিস উইল মেস আপ ইয়োর সিস্টেম, দিস উইল মেস আপ ইয়োর সিস্টেম। ফিগার আউট, ফিগার আউট মানে আন্দাজ করা, হিসাব করা বা বোঝা। কিভাবে এটা করব তা আমি বুঝতে পারছি না, I didn't figure out how to do it, I didn't figure out how to do it. দয়া করে মোট খরচের হিসাবটা করো, প্লিজ ফিগার আউট দ্য টোটাল কস্ট, প্লিজ ফিগার আউট দ্য টোটাল কস্ট। হোল্ড অন, হোল্ড অন মানে ধরো বা ধরে রাখা, আমাকে শক্ত করে ধরে রাখো, হোল্ড অন টু মি টাইট, হোল্ড অন টু মি টাইট। তুমি কি 1 মিনিট দয়া করে ধরবে, কুড ইউ হোল্ড অন এ মিনিট প্লিজ, কুড ইউ হোল্ড অন এ মিনিট প্লিজ। স্পিক আপ, স্পিক আপ মানে জোরে বলা, কেন তুমি জোরে কথা বলছো না, হোয়াই ডোন্ট ইউ স্পিক আপ, হোয়াই ডোন্ট ইউ স্পিক আপ। রেস্ট অ্যাসিওর্ড, রেস্ট অ্যাসিওর্ড মানে নিশ্চিত হওয়া, এটি নিশ্চিত যে আমরা যাব, রেস্ট অ্যাসিওর্ড দ্যাট উই উইল গো, রেস্ট অ্যাসিওর্ড দ্যাট উই উইল গো। ফর গড সেক, ফর গড সেক মানে ভগবানের দোহাই, ভগবানের দোহাই একটি চাকরি খোঁজো, ফর গড সেক ফাইন্ড এ জব, ফর গড সেক ফাইন্ড এ জব। ওভারঅল, ওভারঅল মানে সব কিছু মিলিয়ে, যেমন সব মিলিয়ে তার স্কোর 70%-এর উপরে, ওভারঅল হিজ স্কোর ইজ অ্যাবাভ 70%, ওভারঅল হিজ স্কোর ইজ অ্যাবাভ 70%। হারি আপ, হারি আপ মানে তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি করো না হলে আমাদের দেরি হয়ে যাবে, হারি আপ অর উই উইল বি লেট, হারি আপ অর উই উইল বি লেট। মেক দ্য মোস্ট অফ, মেক দ্য মোস্ট অফ এর মানে পূর্ণরূপে, তোমার অবসর সময়ের পূর্ণ লাভ ওঠাও, মেক দ্য মোস্ট অফ ইয়োর লিজিয়ার টাইম, মেক দ্য মোস্ট অফ ইয়োর লিজিয়ার টাইম। অ্যাজ ইউ লাইক, অ্যাজ ইউ লাইক মানে যেমন তোমার ইচ্ছা, তোমার পছন্দ মতো সময় নাও, টেক অ্যাজ মাচ টাইম অ্যাজ ইউ লাইক, টেক অ্যাজ মাচ টাইম অ্যাজ ইউ লাইক। টু বিট্রে, টু বিট্রে মানে বিশ্বাসঘাতকতা করা, বন্ধুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা খুব খারাপ, টু বিট্রে এ ফ্রেন্ড ইজ ভেরি ব্যাড, টু বিট্রে এ ফ্রেন্ড ইজ ভেরি ব্যাড। অ্যাট ফার্স্ট সাইট, অ্যাট ফার্স্ট সাইট মানে প্রথম দেখাতেই, প্রথম দেখাতেই কোনো ব্যক্তিকে বা জিনিসকে বিচার করবে না, ডোন্ট জাজ এনি পারসন অর থিং অ্যাট ফার্স্ট সাইট, ডোন্ট জাজ এনি পারসন অর থিং অ্যাট ফার্স্ট সাইট। অ্যাট লিস্ট, অ্যাট লিস্ট মানে কমপক্ষে বা অন্তত, এটির জন্য কমপক্ষে $100 লাগবে বা এটির জন্য কমপক্ষে $100 খরচ হবে, ইট উইল কস্ট অ্যাট লিস্ট $100, ইট উইল কস্ট অ্যাট লিস্ট $100। প্যাচ আপ, প্যাচ আপ মানে সাময়িকভাবে মিটিয়ে ফেলা বা ঠিক করা, যেমন আমার মনে হয় তোমার ঝগড়াটা মিটিয়ে ফেলা উচিত, আই থিঙ্ক ইউ ought to patch up your quarrel, I think you ought to patch up your quarrel.
নট অ্যাট অল। নট অ্যাট অল মানে একদমই না, মোটেও না। যেমন আমি এটি নিয়ে মোটেও খুশি নই। আই এম নট অ্যাট অল হ্যাপি অ্যাবাউট ইট। আই এম নট অ্যাট অল হ্যাপি অ্যাবাউট ইট। অ্যাট এনি কস্ট। অ্যাট এনি কস্ট মানে যে কোনো মূল্যে। যেমন আমরা যে কোনো মূল্যে এটি করব। উই উইল ডু ইট অ্যাট এনি কস্ট। উই উইল ডু ইট অ্যাট এনি কস্ট। বাই দ্য ওয়ে। বাই দ্য ওয়ে মানে যাই হোক। যাই হোক, জন কেমন আছে? বাই দ্য ওয়ে, হাউ ইজ জন? বাই দ্য ওয়ে, হাউ ইজ জন? লুক অ্যারাউন্ড। লুক অ্যারাউন্ড মানে চারপাশে দেখা বা আশেপাশে দেখা। যেমন একটা উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে, তোমার কাছে 15 মিনিট সময় রয়েছে চারপাশটা দেখার জন্য। ইউ হ্যাভ 15 মিনিটস টু লুক অ্যারাউন্ড। ইউ হ্যাভ 15 মিনিটস টু লুক অ্যারাউন্ড। আজ এখানেই ভিডিওটি শেষ করছি। আশা করি এই ফ্রেজগুলি আপনার কাজে আসবে ইংরেজি শিখতে এবং আজ থেকে আপনিও এদের ব্যবহার করতে শুরু করবেন। ইংরেজি শেখার একটাই সহজ উপায় হলো প্রতিদিন কিছু না কিছু ইংরেজি শেখা এবং নিয়মিত অভ্যাস করা। তবেই আপনি দ্রুত ইংরেজি বলতে শিখবেন। প্র্যাকটিস না করলে ইংরেজি বলা প্রায় অসম্ভব। ভিডিওটি ভালো লাগলে কমেন্ট বা লাইক করে জানান। ভালো থাকুন আর আমার সাথে ইংরেজি শিখতে থাকুন।